Okay. In today's lecture, we are going to see the difference amplifier. So, as morning we have seen how two inputs are applied to the difference amplifier, and the output will be differentiated by same. So, first of all, we will consider how it will be designed or how it will be derived. So, consider only one input, find out the particular output. Then consider alternate input, find out the output, and add these two inputs so that we are getting this type of output. So what output we are getting? VO is equal to minus RF by R1 into, sorry, VO is equal to RF by R1 in bracket V1 minus V2. So V1 is the input applied to the non-inverting terminal and V2 is the input applied to the inverting terminal. Or the output will be VO is equal to minus RF by R1 in bracket V2 minus V1. So sign will be changed. So first of all, we will consider only one input. So only consider V2, V1 is to be connected to the ground. Secondly, we are considering only one input, that is V1, and one input is considered for the ground. And then assume V2 is equal to 0 means one input is 0 that is connected to ground, and the difference amplifier circuit gets modified into the equivalent circuit as non-inverting amplifier. Okay, so what is the formula for non-inverting amplifier? That you know, 1 plus AVF is 1 plus RF by R1 into V1. So find out the VO1. VO1 is equal to RF by R1 into V1. So VO2 is equal to addition of inverting amplifier or non-inverting amplifier. So finally, we are getting VO is equal to RF by R1 V1 minus V2. Second, we are going to see the circuit, that is the subtractor. So subtractor is nothing but the same circuit which will able to subtract the two signals. So nothing in that same circuit is there. That's why. And see here, one line is there, expression is given, and the difference amplifier gets transformed into subtractor. त्याचे सर्किट इथे काय होतं, सबट्रॅक्टर मध्ये डिफरन्शिएट होतं, ट्रान्सफर होतं. द सबट्रॅक्टर सर्किट एज शोन इन फिगर सेम आहे, याच्यात आणि त्याच्यात काही बदल नाही. सो सर्किट which will be considered for the difference amplifier, same circuit for the subtractor circuit. So subtractor is also used to differentiate the two values or find out the difference between two values. Now new circuit we are going to see, that is the integrator circuit. So there are two types of integrator. One is passive integrator and the second is active integrator. So what do you mean by passive integrator? What do you mean by active integrator? So active integrator using op-amp and passive integrator using passive components, for example resistor and capacitor. So if whenever we are going to design the capacitor or sorry integrator circuit by using resistor and capacitor, so you have to connect resistor and capacitor in parallel with each other so that it will integrate the value of input signal sine wave whatever we are going to apply. But here active integrator means we are going to apply we are going to design the integrator circuit only when the component which will be used, that is the active, and that is called as a IC op-amp 741. So basic ideal basic integrator is being applied over here. Circuit in which output voltage waveform is integrated. Integration of the input voltage waveform is called as integrator circuit. So the output will be the integrated value of the input signal. So whenever cosine wave will be there, then the input will be integrated signal. So number of times this question will be asked, repeated question will be there. So we have to use the components IC741, but by using passive component, that is resistor and capacitor. So it is nothing but the inverting amplifier. So see carefully what is the change. Same circuit we are going to draw, that is the inverting amplifier, but minor change is there. Instead of resistor, feedback resistor, here feedback capacitor is being connected. So all other remaining terms or all other remaining conditions are same. Only instead of feedback resistor RF, the capacitor CF will be used. And what change will be there and what it will, how it will be integrate the particular value. काय तो capacitor काय करत असेल की जेणेकरून आपल्याला integrated value भेटते. सर्किट डायग्राम बारकाईने बघा, पूर्णतः नॉन इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर आहे. तर काय बदल त्याच्यामध्ये बारकाईने जर बघितलं तुम्ही तर एक रजिस्टर ऐवजी हा जो रजिस्टर इथला याच्या ऐवजी काय केलंय, इथला हा जो कॅपॅसिटर आहे त्याच्याऐवजी काय केलंय तुम्ही रजिस्टर काढलेला आणि कॅपॅसिटर जोडलेला आहे. बरोबर, रजिस्टर काढून तुम्ही काय केलं तर कॅपॅसिटर जोडलं. टोटली द डायग्राम बिकम्स इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर.
आता डिझाईन करताना बघा, दोन करंट फ्लो होणार आहे, एक बेस करंट फ्लो होणार आहे ग्राउंड मुळे, आणि दुसरा जो करंट बेस करंट तर झिरोच असणार आहे, कारण पुढे काय इम्पेडन्स झिरो आहे आणि इकडनं काय ग्राउंड कनेक्टेड, त्याच्यामुळे जो बेस करंट आहे तो झिरो असणार. आता इनपुट व्होल्टेज व्ही इन आहे, व्ही इन मुळे काय करंट जनरेट होणार आहे थ्रू R1. I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1. कशामुळे फ्लो होणार आहे तो इनपुट व्होल्टेज V1. सो I इज इक्वल टू V1 अपॉन V in upon R. So due to this input voltage V in, some current will be flowing through R1. याच्यातून काय होणार आहे, करंट इकडे फ्लो होणार आहे, बरोबर. याच्यातून करंट फ्लो झाल्यानंतर इथला जो बेस करंट आहे काय असणार आहे, झिरो असणार, तो तिकडे जाणार नाही. मग जो काय उरलेला करंट आहे तो काय फीडबॅक करंट आहे तुमचा, तो जाणार आहे कॅपॅसिटर म्हणून IF. So I1 is the current totally generated due to the voltage V1. V1 मुळे जो काही करंट प्रोड्यूस होतो I1, तो दोन याच्यात डिस्ट्रीब्यूट होतो, दोन पार्ट मध्ये, एक IB बेस करंट आणि दुसरा IF फीडबॅक करंट, बरोबर. सो टोटल करंट I1 हा दोन याच्यात डिवाइड होतो, एक IB मध्ये आणि एक IF मध्ये. I1 is equal to IB plus IF, but IB is equal to 0. That's why I1 is equal to IF. तुम्हाला माहिती आहे IB is equal to काय, 0 आहे. जो काही करंट येतो I1. तर आता I1 जो करंट येतो कशापासून क्रिएट केलाय, इथे जे काही कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस जे काही व्होल्टेज आहे, तर कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस जे काही व्होल्टेज आहे म्हणजे VCF, हे डिफरन्शियल व्होल्टेज आहे, बरोबर. आता हे VCF म्हणजे आपल्याला करंट कसं कॅल्क्युलेट करता येईल बघा. आता तुम्ही I1 कॅल्क्युलेट करू शकता. I1 साठी सिंपल फॉर्म्युला यूज करू शकता का, V in upon R1, बरोबर. इनपुट व्होल्टेज डिवाइडेड बाय दॅट रेजिस्टन्स, दॅट इज इक्वल टू युअर करंट. बट what do you mean by IF? IF is the feedback current which will be flowing through the capacitor CF. CF मधून जो काही करंट फ्लो होणार त्याला आपण IF म्हणतो. तो कसा होणार आहे का, तो किती व्होल्टेज चेंज होत आहे IF मुळे, त्याला म्हणतात डिफरन्शियल व्होल्टेज. काय म्हणतात, डिफरन्शियल व्होल्टेज. बघा का IC किंवा IF जो काही करंट येतो तो काय बघा का, कॅपॅसिटर व्हॅल्यू इंटू डिफरन्शियल व्होल्टेज VC अपॉन DT. C is the value of capacitor, D is deviation. D means deviation. So deviated value will be there and differentiated value. So I1 is equal to, your I1 is equal to directly IF. IF ची व्हॅल्यू फाइंड केली तुम्ही, ती इथे पुट करा. सो सेम I1 ची व्हॅल्यू इथे आली. त्याच्यानंतर IF ची व्हॅल्यू येतो तुम्ही इथे कॅल्क्युलेट केली, तीच व्हॅल्यू इथे घेतली आपण. किती येते, CF इंटू DVC अपॉन DT, बरोबर. आता I1 काय तुम्हाला माहिती आहे, V in मायनस V2 अपॉन R1. सो VC इज इक्वल टू V2 मायनस V1. दोन्ही इक्वेशन घेतले, नंतर काय केलं बघा, युजिंग कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल ग्राउंड, V2 इज इक्वल टू 0. तुम्हाला माहिती का, व्हर्च्युअल ग्राउंडच्या कन्सेप्ट मुळे V2 ची व्हॅल्यू काय, 0 आहे. सो V in upon R1 is equal to कॅपॅसिटर व्हॅल्यू इन डिफरन्शियल व्हॅल्यू ऑफ VO. नंतर इंटिग्रेट केलं दोन्ही बाजूला इंटिग्रेट केल्यानंतर डिफरन्शियल व्हॅल्यू काय होते, निघून जाते. VO is equal to -1 upon R1 CF हा कॉन्स्टंट आहे, आणि इंटिग्रेशन ऑफ 0 to T V in DT. फायनली काय घेतलं की तुम्ही आउटपुटला जे काही इनपुट व्होल्टेज आहे त्याचं इंटिग्रेशन होतं, किती होतं ते, 0 to T पर्यंत. सो दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन फॉर इंटिग्रेटर. How to remember to draw the circuit of integrator? Same circuit we have to draw by using inverting amplifier. Only the change is that instead of feedback resistor, here we are going to connect the feedback capacitor.
What we can conclude from this integrated circuit? So this equation indicates that the output voltage is negative integration of output voltage. So we will integration value of the input voltage V. Okay. So the negative sign is introduced due to the fact that the basic configuration used in the inverting amplifier. This circuit is therefore called as a inverting integrator. So त्याच्यामुळे काय म्हणता येईल याला inverting integrator म्हणतात. So output voltage is negative integration of the input voltage. The negative sign is introduced, and due to this act, the basic configuration used is an inverting amplifier, and this circuit is therefore called as a inverting integrator. इनपुट आउटपुटचे फॉर्म बघा. जर याला आपण डीसी व्होल्टेज दिलं तर त्याला आपल्याला या टाइप मध्ये आउटपुट येतं. सो 0 1 2
त्याच्यानंतर बघा स्क्वेअर वेव्ह जर इनपुट दिलं आपण, या टाईपचं जर इनपुट दिलं, या टाईपचं जर इनपुट दिलं तर आपल्याला इंटिग्रेटेड आउटपुट या टाईपचं भेटतं. हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे का, पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह पोर्शन भेटतो, निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह पोर्शन भेटतो. फक्त 0 to t जी काही व्हॅल्यू आहे त्याची ती स्लोप मध्ये कन्सिडर होतं. त्याच्यानंतर साइन वेव्ह जर केली तर आपल्याला कोसाइन वेव्ह म्हणजे निगेटिव्ह कोसाइन भेटते. साइनचं मायनस कॉस आहे ना इंटिग्रेशन, साइनचं मायनस मध्ये कोसाइन वेव्ह भेटते. हे थिअरटिकल झालं. जर आता प्रॅक्टिकल जर डिझाईन करायचं असेल इंटिग्रेटर, तर एक कॅपॅसिटर लावून इम्पेडन्स मॅच होत नाही, तर आपण काय करतो, इथं रजिस्टर आणि कॅपॅसिटर दोन्ही सिरीज मध्ये लावतो. रजिस्टर आणि कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड सिरीज. सो त्याच्यामुळे काय होतं बघा, वाचा तुम्ही, प्रॅक्टिकल इंटिग्रेटेड आहे ड्यू टू द इन्क्लुजन ऑफ जर रजिस्टर RF जर इनपुट केला तर लो फ्रिक्वेन्सी गेन जो आहे तो इन्फिनिटी असतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, व्हॅल्यू जी काय आहे मायनस RF आहे ती रिस्ट्रिक्टेड होऊन जाते. सो RF व्हॅल्यू जास्त असते आणि त्याच्यामुळे काय होतं का, सर्किट विल नॉट बी वर्क इन अदर वे. सो दिस एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम व्हेन ऍज अ ऑपरेटेड ऍज अ आयडियल इंटिग्रेटर. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, फक्त एक कॅपॅसिटर ऐवजी, प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. आयडियली आपण तो डिझाईन करू शकतो, पण प्रॅक्टिकली काय होतं, पॉसिबल होत नाही, आणि त्याच्यामुळं आउटपुट जे काय ते येत नाही. सो प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो connect one capacitor in series with the register. Register is connected in series with this same. Okay. So this is the frequency response of the same. What are the different advantages of integrator? So for 2 or 4 marks, the question will be asked. State the different advantages of integrator circuit. So in advantages of integrator circuit is low distortion, better linearity, gain can be controlled. So we can control the gain by using different circuitry, sharp frequency response, less effect of noise, and this circuit is highly stable. So less possibility of oscillations. So circuit will be stable. So that's why there is a lower possibilities of oscillations. Gain noise कमी आहे, frequency response sharp आहे, त्याच्यानंतर गेन कंट्रोल करू शकतो, लिनिअरिटी चांगली आहे, आणि डिस्टॉर्शन पण काय आहे त्याचं कमी आहे. 1 किंवा 2 साठी तुम्हाला ऍडव्हांटेजेस विचारू शकता. कंबाईन करून ऍडव्हांटेज आणि डिसएडव्हांटेजेस विचारले तरी तुम्हाला 4 मार्कला क्वेश्चन येऊ शकतो. सो डिसएडव्हांटेजेस काय, डिसएडव्हांटेजेस मध्ये बघा, गिव्ह डिसएडव्हांटेजेस ऑफ इंटिग्रेटर. सो इट कॅन ऑपरेट ऍज अ इंटिग्रेटर ओव्हर अ शॉर्ट फ्रिक्वेन्सी रेंज. कमी फ्रिक्वेन्सी रेंजवर काम करतो तो, हाय फ्रिक्वेन्सी याच्यावर गेला तर गेन रेस्ट्रिक्टेड होतं, आणि त्याच्यामुळे आउटपुट काय होतं, डिस्ट्रॉइड होतं. सो आउटसाइड फ्रिक्वेन्सी रेंज आउटपुट इज डिस्ट्रॉइड. सो इट विल बी यूज फॉर फ्रिक्वेन्सी रेंज, लोअर फ्रिक्वेन्सी रेंज साठी आपण यूज करतो. आणि जर रेंज चेंज झाली किंवा रेंज जर जास्त झाली तर काय होतं, आउटपुट काय होतं, डिस्ट्रॉइड होतं, आउटपुट चेंज होतं. त्याच्यानंतर ऑप-एम्प पॅरामीटर्स अफेक्ट द आउटपुट व्होल्टेज, आउटपुट वेव्हफॉर्म अँड voltage. So the parameters means input offset voltage, output offset voltage, they will affect on the waveform. So whenever the input voltage will be changed or input voltage will be destroyed, at that time waveform gets destroyed and it is not in the proper way. So gain reduces with increase in the frequency. So whenever we are going to increase the frequency of the input signal or increase the frequency of the signal to integrated input signal, the gain is automatically is to be reduced. And last one is errors may get introduced due to the bias current, input bias voltage. So errors may be introduced means errors may be produced due to the input bias current, where integrator circuit will be used. So integrator circuit will be used for the triangular wave or ramp wave generator. So whenever square wave will be the input of the input signal, then output will be the triangular form, negative triangular form. So that's why the output will be in the regulator triangular wave or ramp generator. So the application of integrator is in the triangular wave or ramp generators.
Second, in the analog to digital converter. So this type of circuit will be used in the ADC circuit for converting analog signal into the digital signal. So that is the active integrator circuit. In the integral type controllers used a closed loop control system. So integral type controllers म्हणून यूज होतो याचा क्लोज लाईफ सिस्टीम मध्ये.
So these are the different applications of the active integrator. So triangular wave generator, analog to digital converter, integral type controllers in analog computers, as a low pass filters in the communication circuits, etc. So just opposite to that, differentiator will be circuit. So differentiator is exactly opposite to the integrator. How it will be designed? Only it is also same inverting amplifier. Only the change is that instead of input resistance R1, capacitor C1 is connected. So practical integrator register register RF and CF is connected in parallel, but here register R1 and C is connected in series. This is the big difference between integrator and differentiator. So what we are going to do, instead of input resistance R1, change input capacitor. आपण काय करतोय, रजिस्टर ऐवजी काय करतो, फक्त आणि कॅपॅसिटर कनेक्ट करतो. इथं this circuit performs mathematical operation of the derivation of the input signal and output is derivative of the input signal. म्हणजे जो काही आउटपुट सिग्नल भेटणार आहे जे काही आउटपुट या ठिकाणी आपण ते इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू ऑफ द डिफरन्शिएटेड व्हॅल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल असतं. सो बघा आता इथं इकडनं जो करंट येणार आहे तो कॅपॅसिटर करंट आयसी म्हणून केलाय, तो दोन याच्यात डिस्ट्रीब्युट होतो, एक आयबी आणि एक आयएफ मध्ये येतो. पण आयबी काय झिरो आहे, म्हणजे आयसी इज इक्वल टू काय येणार, आयएफ येणार. बघा आयसी इज इक्वल टू काय आयएफ आलं, पण आयसी ची व्हॅल्यू काय परत सेम, त्याचं जे डिफरन्शिएशन व्होल्टेज आहे डीव्हीसी आपण डीटी, कारण कॅपॅसिटर जर असेल तर कॅपॅसिटरचं जे जिथे डिफरन्शिएटेड व्होल्टेज असतं, जशी जशी चार्जिंग घेत असतं व्होल्टेज कमी किंवा जास्त होत असतं. त्या पद्धतीने डिफरन्शिएटेड व्होल्टेज, सो आयसी इज इक्वल टू C1 dt. So VC is equal to input voltage Vin minus V2. So IC is equal to C1 in dt upon Vin minus V2. आणि मग आपण जर इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू घेतली तर फायनली काय होतं बघा, VO is equal to minus RF C1 constant term into ddt of Vin. ddt म्हणजे काय, तुमचा डेरिव्हेटिव्ह. मॅथमॅटिक्स मध्ये जो काही डेरिव्हेटिव्ह येतो ती डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू येतो. पण आता पर्टिक्युलर मॅथमॅटिक्स मधला डेरिव्हेटिव्ह म्हटल्यापेक्षा आउटपुट मध्ये काय चेंज होत होतो बघा, जर आपण याला डिजिटल सिग्नल दिला किंवा कॉन्स्टंट जर व्होल्टेज दिलं तर त्याचं असं पल्स मध्ये रूपांतर होतं, किंवा अशी जर वेव्ह दिली त्याची अशी रॅम्प वेव्ह मध्ये जनरेट होतात. याला म्हणतात स्क्वेअर वेव्ह आणि याला म्हणतात रॅम्प वेव्ह. याला काय म्हणतात, रॅम्प. सो या टाईपचं आउटपुट आपल्याला त्या ठिकाणी डिफरन्शिएटरच्या अक्रॉस बघायला भेटतं. प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर. तर इथं R1 आणि CF काय सिरीज मध्ये कनेक्ट आहे आणि CF आणि RF काय पॅरलल मध्ये कनेक्ट. हे लक्षातच ठेवा तुम्ही, किंवा डायग्राम तरी तुम्हाला क्लिअर काढता यायला पाहिजे. दोन्ही इकडे दोन्ही पॅरलल मध्ये इंटिग्रेटर साठी जसे आहे तसेच, आणि हे दोन्ही सिरीज मध्ये घेतलेले डिफरन्शिएटर साठी. So this is the practical differentiator. So this type of wave of sine wave, cosine wave, आणि स्क्वेअर वेव्ह असेल तर पल्स भेटतात आपल्याला. So this is the basic difference between active differentiator and passive differentiator. So this is the output voltage, feedback element, capacitor, resistor. N decreases with increasing frequency, increases with decreasing frequency. Acts as a low pass filter, acts as a high pass filter. Effect of noise, less, more. Stability, more, less.
So we are getting this type of output.